maçı fanatik.com.tr. Bugün Bordo ile elde ettiğiniz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yıl dönümü. Aradan 20 yıl geçmiş. Ancak son 7 yılda siz Şampiyonlar Ligi'de yoksunuz. Bu 7 yıldaki tercihlerinizin doğru zamanda, doğru kültürü olduğunu düşünüyor musunuz? Ve Fenerbahçe ile bunu etmek istiyorum. Bu akşam tabii ağır bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetin kulüple aranızdaki bağı zedeleyeceğini düşünüyor musunuz? Teşekkürler. So today is the anniversary of you winning Champions League with Porto. It's been 20 years, but in the last 7 years you are not in the Champions League. Do you think that during these 7 years you have chose right clubs in the right moment, including Fenerbahçe as well? And today it's been a heavy loss. Do you think that it will damage the bond between you and the club? In the past 7 years I played 2 European finals. So in the past 7 years I played more European finals than the history of Turkish football together. So yes, Porto was 21 years ago, I think 2021. But I played 2 European finals in the past 7 years. We tried to qualify for Champions League with Fenerbahçe in the summer. Difficult summer because players coming from the Euro Cup and players coming very, very late to preparation. And as always in the Turkish clubs, normally it's difficult to make early market. But even so, we fought for that and we lost that possibility with a penalty against Lille on minute 120. So you ask me if I prefer to play Champions League than Europa League than Conference League. Yes, that's not me. It's me, it's every coach, every player, every club. But next summer we have again qualification for Champions League. We have to play 1 round and 1 playoff, and we have to prepare ourselves the best we can. In relation to the results, only people that doesn't understand what football is, doesn't understand what is end of season. End of season is painful. End of season for the teams that don't have an objective is painful. For people that is fighting for title, for Europe, for relegation, for that people the motivation goes every day. For people that lose the objectives, it's painful. Training sessions are painful. To motivate people is not easy. Then some players, they know that they're not going to be here next season, because players, they know for these players it's hard, and motivation is not the same. Even so, I think this game has 2 histories. One history, 11 against 11, 1-0, could be 2-0, could be 3-0, could be 4-0. The game was completely under control. And then after one player less and 1 goal the next second, everything changed. So the second half was pretty difficult for the players. Is a defeat, yes. Is a heavy defeat, even if you consider 4-2. But yes, it's a heavy defeat. But only people that doesn't understand football doesn't understand what a human being is, because players are human beings, doesn't understand what motivations are, doesn't understand what disappointment are. People from football, they understand what I mean. For weeks and weeks and weeks that I say, even if we win the remaining 12 points, we are going to finish second. We are not going to finish first. We are not going to finish first or third. We are going to finish second. And
And that you can see. Even in matches that we won, Başakşehir, the last match at home, even matches at Eyüp, you could see the difficulty of playing a proper football match. Ben son 7 senede Avrupa'da 2 tane final oynadım. Ve bu da şu anlama geliyor ki ben son 7 senede Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da. Evet, Porto'yla kazanmış olduğum şampiyonluğun üzerinden yaklaşık 20-21 sene geçti. Ve ben bu son 7 senede de Avrupa'da finaller oynadım. Aslında Fenerbahçe ile de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için geçen yaz mücadele ettik, bunu denedik ama bizler için zorlu bir yazdı geçen yaz. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılan oyuncular vardı, takıma geç katılan oyuncular vardı. Ve her zaman olduğu gibi aslında Türk kulüpleri için erken transfer yapmak zor oluyor. Dolayısıyla bizler de bu zorluklarla savaştık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için geçen yaz penaltılarla savaştık ve son dakika 120. dakikada bir penaltı golüyle Lille elendik. Eğer bana şunu soruyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde olmayı, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne olmayı yeğler misiniz diye sorarsanız evet. Çünkü bu benim ki önümüzdeki yaz yine Şampiyonlar Ligi elemelerini geçebilmek için mücadele edeceğiz. Bir tane eleme turu sonra da playoff oynamamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar iyi hazırlanmamız gerekiyor bu maçlara. Bu maçın sonucuyla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Sadece futboldan anlamayan insanlar sezon sonu ne anlama gelir bunu bilmezler. Sezon sonları gerçekten acıdır. Hedefi kalmayan takımlar için bu dönemler acıdır. Şampiyonluk için oynayan veya Avrupa'ya gidecek bir sıralamada yer almaya çalışan takımlar veya küme düşmemeye oynayan takımların bir hedefi vardır. Ama hedefini kaybetmiş bir takım, artık hedefi kalmamış bir takım için bu dönemler acıdır. İdmanlarda takımı motive etmek kolay değildir. Ki bazı oyuncular da önümüzdeki sezon burada olmayacağını biliyorlar. Bu oyuncular için de bu motivasyonu sağlamak zordur ama buna rağmen bugünkü maça baktığımızda aslında bu maçın 2 tane hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11'e 11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik ki 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu ama sonra bir kişi eksik kaldık ve o pozisyonun hemen akabinde de rakibimiz golü attı, golü yedik ve bundan sonra da maç içerisindeki her şey değişti. İkinci yarı bizler için, oyuncular için zorluydu. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi ağır bir mağlubiyet oldu. 4-2 yapmış olsaydık da ağır bir mağlubiyet derdim buna. Ağır bir mağlubiyet olurdu. Ama bahsettiğim gibi sadece futboldan anlamayan insanlar veya insan doğasından anlamayan insanlar bu şekilde düşünür. Futboldan anlayan insanlar, motivasyonun ne olduğunu bilmeyen insanlar, hayal kırıklığının ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bu durumu anlamazlar. Ama futbolu bilen insanlar, futbol insanları bu durumu anlarlar ki ben haftalardır aynı şeyi söylüyorum aslında. Son 4 maçımızda 12 puan alsak da sıralamadaki yerimiz değişmeyecek. 1. veya 3. olmayacağız. Ben haftalardır bunu belirtiyorum. Dolayısıyla Başakşehir maçında kazanırken de, Eyüpspor maçında kazanırken de aslında o düzgün oyunu sahaya yansıtmaya çalışmamızdaki zorluklar zaten gözüktü. No. Benim sorum şu, 2 tane sorum var. Sizden ricam net cevaplar istiyorum. Birinci sorum şu, hocanın önümüzdeki sezonla ilgili yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Taraftarlar mutsuz, şampiyonluk bekliyorlar, şampiyon olamadı. Bir mücadele olmadığını düşünüyorlar. Tribünler istifa diyor, yönetim istifa ediyorlar, hocayı istifaya çağırıyorlar. Net olarak bize önümüzdeki sezon için hocanın fikirleri nedir? Bu takımı nasıl şampiyon yapacak? Beklentileri nedir? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Fenerbahçe'den ayrılma durumu söz konusu mu? So he asked 2 questions if you could give clear answers. The first one is that did you have a meeting with the board about the next season? Because fans are unhappy. They think that the team is not fighting and they are calling on the president to resign. They are also calling on you to resign as well. So there are reactions from the fans. So what is your opinion about the next season? What are your expectations? What are you going to do next season to make Fenerbahçe champion? And the second question is that is there a possibility that you leave Fenerbahçe for the next season? I told already in the last couple of press conferences that I would not bring to the public domain what happened internally. If
something comes out true or untrue or half true is not from my mouth, because I have zero contacts outside these press conferences that we have after matches. And I never told my discussions, my meetings, when I meet the president, when I don't meet, I never told anything about it. If you ask me if I'm going to be here next season, I send you, if I am not wrong, I send you to the last president appearance, which was on TV a couple of weeks ago, where the president told that he wants me to stay, and he counts on me to stay for the next season. That is public. Was Mr. President that had that interview in some television channel, and that's it. I think he was clear. If anything changed from that day, I was not told. I can confirm that these words publicly on TV were exactly the same words that I was told when we met. So that's, for me, a very clear situation. The disappointment about these last performances, I go back to the same answer that I gave before. It's painful for everybody. Sometimes people think that we are not. People think that we are just professionals. People think that we are not human beings. People think that we don't suffer. People think that tonight we are going home and we are not hurted. And that is not true. And that is not true. Football players are human beings. Football players, they have emotions. Football players, they lack confidence. Football players, they lack motivation. And that is what is happening since the moment where mathematically we have no possibilities. Before the mathematically not possible were other things that we as a group we felt is impossible. But even so, even feeling that was impossible, the team gave the face every game, the team fought every game. Good results, bad results, good performances, bad performances, but the team was an honest team. In this moment, these last performances are performances from human beings. I accept every reaction from the fans, but I don't accept that people think that players don't care. That's not true. I repeat what I told before. There are players that they know they are not going to stay, and that affects players. There are players that have doubts, and that affects players. And then there are even my decisions that are decisions that I can make the mistake, but I don't regret the mistake. For example, today I play Ertuğrul on goal. Why? Because he's a human being. Because he's a kid that gave everything, every day, every training session. He was always there. Cold, sun, rain, snow, he was always there. And I felt away at home, less pressure than at home. I could play the last match, but I preferred to bring him today. I thought was a better environment for him to play. And the kid was unlucky. But I don't regret at all. If you ask me, analyzing the season,
referring to the individualities of the players. If you ask me one player that I regret not to play him more, I am very objective. Cenk Tosun. I regret that I didn't play him more. Zaten son birkaç basın toplantısında şunu belirtiyorum. Ben kulüp içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmıyorum. Eğer bir şey gerçek çıkarsa veya gerçek çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim ki o şey benim ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizlerle maç sonu yaptığım basın toplantılar dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla hiçbir zaman başkanla görüştüm mü, yönetimle görüştüm mü, ne zaman görüştüm, bu tarz bilgileri hiçbir zaman kimseye söylemedim. Ama eğer bana şunu soruyorsanız, önümüzdeki sezon burada olacak mısınız diye soruyorsanız, ben de size başkanımızın birkaç gün önce, yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce televizyonda yapmış olduğu röportajı gösteririm ki o röportajda da kendisi zaten kalmamı istediğini belirtiyor. Kendisi bana güveniyor önümüzdeki sezon için. Bu kamuoyunda zaten belirtilmiş, kamuoyunda bilinen bir bilgi. Başkanımız bunu televizyonda çıkmış olduğu röportajda söyledi. Durum bu şekilde ki kendisi de bu konuda gayet netti. Eğer herhangi bir şey değişirse, durumda bir değişiklik varsa da ben bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi ama başkanımızın televizyonda söylemiş olduğu sözleri belirtebilirim ki aynı şeyleri, birebir aynı şeyleri de zaten birebir görüşmemizde de bana söyledi. Durum bu kadar net. Hayal kırıklığına gelecek olursak, son maçlarda yaşanan hayal kırıklığına gelecek olursak aslında daha önce vermiş olduğum cevabı vereceğim. Bir önceki cevaptaki gibi. Bu durum hepimiz için acı dolu bir durum, acı verici bir durum. Bazen insanlar düşünüyorlar ki bizler sadece profesyoneliz, bizler oyuncular bir insan değil, sadece bir profesyonelmiş gibi düşünüyorlar. Bizlerin acı çekmediğini düşünüyorlar. Bugün canımız yanmadan eve gideceğimizi düşünüyorlar ama bu doğru değil. Oyuncular da insan, onların da duyguları var. Onlar da zaman zaman özgüven eksikliği yaşayabiliyorlar. Onlar da zaman zaman motivasyon eksikliği yaşayabiliyorlar ki şu anda da zaten takımımızda olan durum bu. Matematiksel olarak şampiyonluğu kaybettiğimiz andan itibaren olan durum bu. Matematiksel olarak kaybetmediğimiz zamanda da farklı şeyler vardı. Aslında grup olarak, takım olarak imkansız olduğu hissiyatına kapılıyorduk. Ama buna rağmen her zaman savaşta oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İyi sonuçlar aldık, kötü sonuçlar aldık ama en azından oyuncularım dürüst bir şekilde mücadelelerini gösterdiler. Son maçlara baktığımız zaman da bu da insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben taraftarlardan gelen her reaksiyonu kabul ediyorum ama şunu kabul etmem ki oyuncularımın umursamadığının düşünülmesini kabul etmem. Çünkü şöyle bir durum var ki gerçekten futbolu bilenler biliyor ki oyuncular bu durumdan etkileniyorlar. Belirtmiş olduğum gibi bazı oyuncular var. Burada olmayacaklarını önümüzdeki sene biliyorlar. Dolayısıyla bundan etkileniyorlar. Aynı zamanda kafasında önümüzdeki sezon için soru işareti olan oyuncular var. Onlar da tabii ki etkileniyorlar. Aynı zamanda benim bazı vermiş olduğum kararlar var ki şunu da belirtmek istiyorum. Kararlarımdan hiçbir pişmanlık duymuyorum. Mesela bugün kalede Ertuğrul'u oynattım. Neden Ertuğrul'u oynattım? Çünkü kendisi her şeyden önce bir insan, genç bir oyuncu ve her gün, her antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sıcak havada, soğuk havada, yağmurda yağsa, karda yağsa her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bu maçta baskının daha az olacağını düşünerek onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü deplasmanda olduğu için baskının daha az olacağını ve buradaki atmosferin onun için daha uygun olacağını düşündüm. Ama kendisi bugün şanssız bir gün geçirdi ama bu kararımdan dolayı asla hiçbir pişmanlık duymuyorum. Eğer bana sezonun genelini bireysel anlamda analiz et derseniz, herhangi bir oyuncuyu daha az oynatmaktan dolayı pişmanlığım var mı diye sorarsanız bu Cenk Tosun olurdu. Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım.